сьогодні у нас на гостинах маємо велику честь зустрічатися з леді, яка все своє життя займається музикою і більше свого життя присвятила тому, аби діти, будь-які діти, незважаючи на їх талант або соціальне положення, мали можливість доторкнутися до музичного мистецтва і навчитися співати, навчитися бути кращими. Констанція Фортунато у нас на гостинах, і зараз вона нам розповість, наскільки музика важлива в її житті і чим вона займається. Доброго ранку. Доброго ранку. Good morning. Thank you. Good morning. Sunshine, yellow chair, special for you. Thank you. Дуже раді вас бачити сьогодні у нас у студії, неймовірно приємно. І що ж, розпочнемо. Коли ви вперше взагалі приїхали до України і які ваші враження були? When was the first time you actually came to Ukraine, and what was your first impression of the Ukraine? My first trip to Ukraine was in 2003. I immediately fell in love with it. I had several opportunities to meet the children. I found them very bright. I found them very eager to learn. And I found the people very receptive. Вперше я приїхала до України у 2003-му, познайомилася з великою кількістю дітей, і я одразу закохалася в Україну та в дітей. Діти дуже відкриті до світу, вони дуже хочуть дізнаватися все більше і більше. Ну і хочеться нагадати, що Констанція, американська дирижерка, що влаштовує музичні табори в Україні та навчає дітей музиці. Пані Констанція, я знаю, що ви не планували одразу стати диригентом, і можна сказати, що вас привела до цього доля. Тоді ви займалися дитячим хором і наполягли на акомпанементі оркестру, і диригувати довелося вам самотужки. Що тоді сталося? We know that you didn't actually plan to become a conductor yourself. You were working with kids, and you insisted on the accompaniment of the orchestra. How did that happen, and how did that thought come to you? I had done many years of teaching many different kinds of children even with disabilities, other children who were considered very, very bright. I saw the transformational power of music in their lives. В мене дуже великий досвід роботи з дітьми, роботи з абсолютно різними дітьми, зі своєю специфікою, і я зрозуміла, що музика насправді має трансформаційну функцію в їхньому житті. But the thing that was transformational was when the children participated in the music, actually experienced it. And I really believe that too much music is performed for them. So I wanted to create a situation where they could perform along with professionals because I believe that would inspire them. Але єдиний шлях зробити це трансформаційним – це інтегрувати дітей в музику, не виступати для них, а зробити так, аби вони виступали разом і чули музику. And so I commissioned orchestrations. So many times that's not available for children. So I commissioned it to make it possible. And then to bring it to life, I started studying great conductors to develop my own skill. Тому я переконана, що я не наполягла, це було моє зобов'язання перед дітьми, і я почала вивчати цю тему для того, аби їм допомогти. А от взагалі найголовніша якість для людини, яка хоче стати диригентом, це от внутрішній слух, так? І чи є можливість навчити цьому внутрішньому слуху, чи це от з народження дається? So basically the main quality for a person who wants to become a conductor is the so-called inner hearing. Can you gain it, or a person is basically born with it? I think it can be developed. I think you do need a concept in your inside ear of what you want the final product to sound like. It's like an artist who has a picture in their mind what they want their piece of art to look like. So I know what I want the music to sound like. I believe it can be developed, but I also believe that there's a great deal of it that you are born with, and then you cultivate it. Я безперечно вірю в те, що цей навик можна розвинути. Єдине, що справді потрібно мати, це картинку в голові своїй, картинку фінального результату. Якщо ви уявляєте, як це буде, то ви безперечно можете стати тим. Music Camp International бере свій початок у 1996 році. Що тоді з вами сталося? Що стало причиною вирушити в Румунію і почати працювати з дітьми?
So the pre-base of Music Camp International was started back in 1996. What was the main reason for you to go all the way back to Romania and start working with kids? Actually, the impetus, the thing that grabbed me and compelled me to begin my work in Eastern Europe was a television special on the plight of orphan children following the Ceausescu regime. And I wanted to go heal them and heal their traumas in their context. And I knew that music could do that. Насправді я побачила документальний фільм. Я подивилася по телебаченню документальний фільм про дітей-сиріт, які залишилися в Румунії. Я захотіла поїхати до них, вилікувати їх від тої психологічної травми і допомогти. So I began in 1996, and it was just a few years later that I began to discover, as the work expanded, that not just orphan children, but all children, it began to just ignite and transform them. And so I expanded my work, and in 2002, Music Camp International was born. В 96-му я почала працювати з дітьми-сиротами, але наскільки розширювалося моє бачення, наскільки розширювалася програма, я зрозуміла, що справа не лише в дітях-сиротах, що усім дітям це цікаво, це важливо для них. Тому в 2002-му почалася, власне, Music Camp International. В такій роботі з дітьми наскільки важливий музичний матеріал, з яким ви працюєте? І от, що він може дати цим дітям? Що він повинен нести в собі? How important are the actual songs that you're performing, and what should be the main message of them? I think the songs and the selection is very important. We know from history that the arts, and especially music, stands at a vortex in culture, and what we sing today determines our values tomorrow. Це дуже важливо, тому що пісні займають абсолютно окреме місце в культурі, і те, що ми співаємо сьогодні, воно якимось чином передбачає наше майбутнє, і воно впливає на те, що ми будемо думати в майбутньому. So I look for songs that have a very positive message. I look for songs that talk about peace. I look for songs that talk about equality, respect, dignity, all of the things that I believe, compassion, lifting one another up. These are the messages that I want to get to our children. Я шукаю позитивні пісні, які говорять про толерантність, про розуміння одне одного, про любов, про розвиток найкращих якостей в людях. Ви вже доводили, що можна навчити сотні дітей за один день співати хором. У чому секрет? Well, you already proved that you can teach more than 100 kids to sing in a choir in one day. What is the secret of that? I think there are several secrets. Number one is believing that they can do it. Number two is presenting it in many different ways. The mistake that musicians make is we try to teach one way. If the children get it, we think, oh, you're musically talented. If they don't get it, we think, you're not musically talented. That's wrong. It's just not so. We need to teach it a different way because children learn in different ways. So in my rehearsals, I'll do 3 minutes of this and 4 minutes of this and 5 minutes and teach in what Dr. Gardner talks about as multiple intelligences so that all children can learn. По-перше, я переконана, що потрібно вірити. Якщо ти віриш, ти можеш це зробити. По-друге, мій метод, так само як метод доктора Гарднера, полягає в тому, що потрібно знаходити різний підхід до дітей. Потрібно навчати їх по-різному. Кожна дитина не може відповідати позитивно до того методу, який ти їй даєш. Тому я експериментую. У нас є спеціальне відео, ми також готувалися, де ваші учні виконують щедрик на золотих дзвіночках. Просто зараз пропонуємо вам подивитися це We відео. have a special video of the kids caroling. So we Okay. wanted to see. Oh, wonderful, wonderful. There is. In this The video is in...
Розуміємо, що Music Camp International не тільки про співи. Це ще й музика в цілісному розумінні. І взагалі про засади, якщо говорити, я хотів запитати, от на вашу думку, чи існують люди, яких неможливо навчити співати? Do people that are absolutely incapable of learning how to sing exist? You know, I read an article last night on the neurology of singing. And the conclusion is, if you can speak, you can sing. Лише вчора ввечері я прочитала статтю про неврологію, і її висновок полягає в тому, що якщо ти можеш говорити, співати ти можеш точно. От ви казали, що одна з ваших мрій – це створити пісенний фестиваль у Карпатах. Це лише мрія, чи ви вже крокуєте до цієї мрії впевнено? At some point you mentioned that you want to organize a song contest, a song festival in the Carpathians. Is that a dream? Is that a name? What is the current situation concerning the thing? I would say right now it's still in the dream stage. I have a passion to bring children from many different cultures together because of my absolute persuasion that what we need to give our children is a context for peace. I believe that when they rehearse together, when they set high goals together, when they work together, when they achieve together, when they celebrate one another, they will not pick up arms and fight one another. They will learn that working together we can achieve more than we can alone. Наразі це в етапі мрії, але однією з моїх найбільших мрій є зібрати докупи дітей з різних культур для того, аби вони разом займалися, разом співали, разом вчилися, тоді в них точно не виникне бажання підняти руки до війни. Скажіть, будь ласка, як гадаєте, про що сьогодні має думати взагалі кожен житель планети Земля? How do you feel? What is the thing that every person on Earth should be thinking right now? Wow, that's a great question. Thank you. I think as a global community, we need to start by focusing on our commonality and compassion for one another. I think we have become almost a hostile global community, constantly vying for dominance. I think that's very unhealthy. I think learning to work together, to appreciate each other, to show compassion and lift one another up. I think we will find the path to peace and to prosperity much more clearly with that approach than in this constant bickering. Я думаю, що одна з найголовніших проблем сучасності – це боротьба за домінацію у світі. Нам потрібно розуміти один одного, співпрацювати і налаштовуватися на те, що ми повинні в першу чергу допомагати один одному, і це нас приведе до миру. Ну, ми нагадуємо, що у нас сьогодні на гостинах була Констанція Фортунато, американська дирижерка, яка влаштовує музичні табори в Україні та навчає дітей музиці. Особливо говорили сьогодні про Music International Camp. Дякуємо вам, було дуже приємно поспілкуватися. Це велика честь поспілкуватися з почесним послом миру в Україні. Дуже дякую.